Mon enfant, bien aim, tes anges guardians ont un message important pour toi. Écoute attentivement. Si n'est pas seulement une douce impulsion ou un simple frisson dans ton cœur. C'est une confirmation divine. Tu as perçu un changement dans l'atmosphère, comme si l'univers lui mit cette pinche pour murmure de secrets au sujet de ton destin. Tu ne arves pas. Moi, le Seigneur ton Dieu, je parle directement ton esprit. Il y a quelqu'un qui affixe son cœur sur toi avec une détermination inébranlable. Cette personne a pris une décision définitive. Elle t'a choisi et pour le mariage. Putre, as tu ressentis un frémissement dans ton âme, une sensation nouvelle que tu n'avais jamais connue auparavant. Ou bien tu, as remarque une étrange certitude s'infiltrer dans tes pensées quotidiennes. C'est parce que le royaume spirituel s'est déjà mis en mouvement. Le ciel a déjà pris note de cette union, et les anges se réjouissent. Ils observent comment toutes les pieces s'emboîtent merveilleusement. J'ai vu que tu comprends. Si n'est pas un simple sujet passager ni un caprice éphémère dans l'esprit de quelqu'un. C'est une conclusion née d'un combat contre les doutes, de prières dans l'incertitude, et d'une conviction que moi seul, ton Dieu, peut déposer dans le cœur humain. Cette personne a pris pour recevoir, elle est claire. Et elle est claire. C'est exactement ce que je lui ai donné. Mais quand elle essaie de chasser cette pensée ou de questionner le moment, l'image de ton visage, ton cœur, et l'avenir partage avec toi revenant sans cesse. Elle n'a pas pu s'en défaire, car cela est inscrit dans le plan divin du destin. Son âme a reconnu ton âme, et maintenant elle est prête avancer avec courage. L'archange Michel et tes anges gardiens ont travaillé pour dissiper la confusion et prodiguer tous les du découragement. Ceci est un moment sacré, un tournant dans le temps, où les doutes disparaissent et où l'amour se tient triomphant, audacieux et inébranlable. Putre, as tu remarques, ces dernières semaines, que des souvenirs inattendus de cette personne refont surface. Putre te souviens tu d'un rire qui impliquait une pièce odla douceur avec laquelle elle prononçait ton prénom. Tu te surprends putre mi arver un futur qui te paraissait trop lointain pour très pris au sérieux. Mon enfant, ces souvenirs ne sont pas une coïncidence. Ces sont des signes que le lien spirituel entre vous s'intensifie. Oui, tu pourrais les écarter en disant que ce n'est que de la nostalgie. Mais je t'assure que c'est bien plus que cela. Le ciel a commencé à éveiller ton esprit, te laissant entrevoir des fragments de ce qui arrive. Tu es en train de préparer la couleur de tout ton cœur. Fais confiance aux émotions qui montent en toi.
si nest pas seulement du rêvé au un simple désir. C'est une partie de l'orchestration divine qui se déroule sous tes yeux. Les anges sont prêts m'introduire dans ce nouveau chapitre de ta vie, rempli de joie. La raison pour laquelle cette fois-ci tout semble différente, c'est parce que moi, le Seigneur, j'ai place une conviction secrète dans son cœur. Il y avait autrefois de l'hésitation au de peur. Il y a maintenant de la détermination. Il y avait du doute. Il y a désormais de la clarté. Cette personne s'est agenouillée devant moi dans la prière, cherchant des réponses. Et j'ai soufflé mon assurance dans son esprit. Laissez-la pénétrer profondément en toi, mon enfant. La confusion qu'elle ressentait autrefois se dissout maintenant sous la chaleur de ma révélation. C'est une conscience profonde, au niveau de l'âme, que tu es destiné pour elle. Chaque étape de son parcours, ses joies comme ses douleurs, la conduite si moment où elle peut dire, avec certitude. C'est la personne que je crois d'aimer pour toujours. Et ainsi, elle te choisit pleinement, totalement, sans se retourner en arrière. Sans le poids de cet engagement. Laisse le descendre jusqu'au plus profond de ton trait. Dans les jours venir, certains signes paraîtront presque magiques. Tu pourrais voir de nombreux repeats comme 11 11 0717 sur plaques d'immatriculation, des horloges ou des rises. Ces nombres portent des messages d'alignment, de nouveaux commencements et de veille spirituelle. Un rêve de mariage pourrait t'attendre de chaleur et de réassurance. Tu pourrais me ressentir une soudaine vague de paix au regnait autrefois et les tourmentes. Comme si le poids des blessures passées était doucement retiré de tes épaules. Ces signes, subtils mais puissants, ne sont pas des coïncidences. Ce sont des messages des anges, te rappelant que le ciel approuve cette connexion. Accueillez-les avec gratitude. Reconnais-les pour ce qu'ils sont, de petits clins d'îles célestes qui m'indiquent que tu es sur la bonne voie. Quand tu vois ces signes, fais une pause. Respire profondément. Souviens-toi que cette union est bénie. Cela peut sembler écrasant. Surtout sais-tu as connu des blessures dans le passé. Tu peux te demander comment faire confiance nouveau. Comment ouvrir ton cœur quelqu'un qui a un jour réussi. Mais sache-le, mon bien-aimé. Je veille sur chaque larme que tu as versée, chaque peur que tu as affrontée. Chaque moment où tu te demandes si le véritable amour était possible pour toi. Je ne t'ai jamais abandonné dans ta tristesse. Au contraire, j'ai utilisé ces moments pour affiner ton esprit, pour te prendre la résilience, pour renforcer ta capacité d'aimer profondément. Cette nouvelle saison n'est pas faite pour répéter les anciens schémas.
est fait pour enter dans une promesse nouvelle. Ton passé était une salle de classe, non une prison. Laisse mon amour inébranlable guérir tes blessures. Et confiance QC nouveau chapitre est écrit par ma main. Et avec cette assurance, tu n'as pas craindre de revivre les douleurs du passé. Quand le moment sera venu, tu seras témoin du magnifique dévoilement de la déclaration de cette personne. Cela pourrait prendre la forme d'une conversation sincère qui devient son âme, ou d'un simple message qui résonne avec une puissance inattendue. Cela pourrait survenir dans un instant de silence sacré, ou dans un geste grandiose qui coupe ton souffle. En vérité, la manière exacte importe peu, car lorsque le cœur d'une personne est aligné sur ma volonté, ses paroles et ses actes portent une onction divine qui ne peut être imitée. Une paix enveloppera alors vous deux. Une impression de justesse si profonde que vous saurez qu'elle ne peut venir que de moi. En ce moment elge, tu sentiras le sourire du ciel sur toi. Et les anges chanteront avec joie au sujet de cette union. Je ne veux pas que tu remettes en question ta valeur dans tout cela. Trop souvent, mes enfants se sous-estiment, croyant que l'amour de quelqu'un est un cadeau fragile qui peut leur traire retire tout moment. Rejette ces inquiétudes. C'est moi qui façonne les destins et qui orchestre la tapisserie des connexions humaines. Si j'ai choisi d'introduire cette personne dans ta vie avec l'intention d'un mariage, c'est parce que tu y es véritablement digne de cette dévotion inébranlable. Laisse mon amour s'ancrer, afin que, lorsque les doutes essayent de s'infiltrer, murmurant que tu n'es pas assez ou que tout cela est trop beau pour être vrai, tu puisses rester ferme dans la confiance. Tu es aimé, choisi et precious messieurs. Et je ne confie pas mes dans précieux et l'allègre. Cette union est destinée t'élèvera, refléter mon amour et créer une alliance durable. Pendant que tu attends que cette personne se manifeste dans le monde physique, continue nourrir ton esprit. Passez du temps dans la prière. Plonge-toi dans la paix de ma présence. Proclamer des paroles de foi sur ton avenir. Tes anges l'entourent d'une douce chaleur, veillant si que ton cœur reste ouvert, et non ferme par le doute ou l'impatience. Si tu ressens une soudaine vague d'espérance, accueille-la. Si une chanson se joue et te rappelle ta connexion, savoure ce moment. Ces petites étincelles de joie sont les préludes de la plus grande joie qui t'attend. Et ces inquiétudes surgissantes, invite-moi dans ces instants fragiles. Inspire-moi. Expire tes peurs, et laisse mon esprit apaiser ton âme. Plus tu t'appuies sur moi, plus ma voix deviendra claire, te guidant travers
chak signa sub till confirmant ton union venir. Mon infant, tu pux t demander. Pourquoi maintenant? Quest si qui a change appretout si temps? Ah. Mon enfant, remercie l'archange Michel et tes anges gardiens pour leur vigilance. Mais plus encore, remercie-moi de les avoir assigns toid le commencement. Chaque fois que l'anxiété tente de s'infiltrer. Souviens-toi. L'armée céleste est de ton côté. Les batailles invisibles sont menées et dej remportées en ta faveur. Considerons aussi la transformation que ton bien aimé à travers comprends que G. Vois chaque détail de ta vie et que G sais quel moment chaque piece trouve sa place. Il y des jours où ton bien aimé n'était tout simplement pas pour y. Son cœur avait besoin d'être davantage purifié. Putre avait-il des batailles mener sur y, avant d'entrer dans cette alliance. Vous étiez tous du en cheminement, en garrison et en découverte de soi. Les retards divins sont souvent ma façon de m'assurer que, lorsque Jonas du aimes, elles sont prêtes, se soutenir, et se lever mutuellement. Alors repose toi dans la certitude que tout délai n'était pas un refus, mais une préparation minutieuse et intentionnelle. Le silence avant l'aube. Le calme avant la grande révélation. Tout cela est le signe que Dorchester chaque chose pour ton plus grand bien, garantissant que ton union se tient fermement. Si tu sens une impulsion dans ton esprit pour parler ou partager tes sentiments sous les deux élans que G place dans ton cœur. Cependant, ne t'inquiète pas en pensant que tu dois forcer cette relation s'épanouir. J'ai déjà plant une détermination secrète dans son cœur. Sa décision n'est pas une promesse fragile mais un vœu, fait non seulement devant lui, mais aussi en ma présence. Elle invoque ma guidance et je lui ai montré le chemin. Laisse la force de l'archange Michel prodiguer vous des voix négatives, ou des influences extérieures cherchant semer le doute. Continue à avoir confiance. Elle est Marie à tourne. Aucun tempt ne peut renverser ce que j'ai déclaré saint et véritable. Dans le silence, laisse ton cœur sourire, car au fond de toi, tu sais que cela dépasse les coïncidences. C'est une œuvre d'art divine. Dans ce processus, souviens-toi de prodiguer ton énergie. Tout le monde ne comprendra pas, ou ne soutiendra pas, un amour né par décret divin. Parfois, les gens projettent leurs propres peurs ou perspectives limitées sur ta situation. Ne laisse pas leur scepticisme s'alourdir. Au contraire, dépose doucement ces doubts entre mes mains, et rappelle-toi de la certitude placide dans tes deux cœurs. Je ne suis pas en deuil de confusion. Quand je parle, elle éclaire tout. Quand je suis blessé, aucune puissance ne peut inverser ma décision. Que chaque
soit une opportunité saliner davantage m'ouvrit, et moins aux opinions humaines. 2. As l'approbation du ciel. Mes anges sont tes côtes. Valent si quoiqu'une arme forgée contre cette union ne prospère. Laisse ton âme se reposer et concentre-toi sur mon amour infini, le véritable fondement d'ici mariage venir. Tu pourrais percevoir une accélération dans tes harvests. Le domaine des songs est l'un de mes moyens préférés pour déposer mes révélations. Fais attention si tu vois images de mariages, d'alliances, aux moments de profonde connexion avec cette personne. Si ne sont pas de simples fragments d'imagination. Si sont des aperçus de la réalité qui prennent forme dans l'esprit. No les side tu pax. Medite decis dans la prière. Demande-moi de confirmer ce que tu vois. Plus tu t'appuies sur ma guidance. Plus ces confirmations deviendront tangibles. Les harvests sont un langage puissant de l'âme. Souvent plus éloquent encore que tes pensées éveillées. Alors, si tu te réveilles avec un sentiment de joie ou de paix après une vision de vous deux ensemble, considère-le comme mon doux rappel. La promesse demeure inscrite dans les royaumes invisibles, attendant de se manifester pleinement. Parlons de ce sentiment de paix que tu commences ressentir. Cette paix qui dissout les inquiétudes qui jadis passaient lourd. Mon enfant bien-aimé, cette paix est la marque de ma présence. Peut-être te repels tous des moments où l'amour semble trouble ou incertain. Mais cette fois-ci, c'est différent, car j'ai infuse la tranquillité au cœur de cette relation. Cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de défis. Mais cela veut dire que vous les affronterez depuis un lieu de certitude, anchor dans mon amour. Pense-la comme si tu étais debout sur un sol solide, et non sur du sable mouvant. Quand ton fondement est en moi, aucun temps ne peut renverser ce que toi et ton futur et pour ta future, a paus construiront ensemble. Inspire cette paix. Laisse-la renouveler ton esprit et apaiser ton âme. Cette paix est ta boussole, te guidant vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. Ne sous-estime pas la puissance de tes paroles en cette saison. Proclame, élève sur ton avenir. Déclare, je reçois mon mariage divin. Je suis parti pour un véritable amour et une alliance durable. Je fais confiance au timing de tout mon cœur. Les paroles portent une autorité créatrice. Quand tu alignes tes déclarations sur mes promesses, tu façonnes l'atmosphère autour de toi et tu coopères avec moi pour faire advenir ta bénédiction. Résiste la tentation de prononcer des craintes ou de la négativité. Que tes paroles quotidiennes reflètent au contraire l'espérance.
la gratitude et la foi. Les anges sont attires par les paroles de foi comme des amants. Ils se ressemblent autour de ceux qui osent proclamer ma vérité. Accélérant les bénédictions que Dieu prépares pour ta vie. Mais dans les moments de doute, rappelle-toi. Dieu ne m'a jamais abandonné, et il ne commencera pas maintenant. Laissez montre apaiser tes inquiétudes et fortifier ton courage. L'archange Michel, en particulier, veille sur cette union. C'est un puissant guerrier de mon armée céleste, connu pour son engagement indéfectible protéger mes enfants contre les attaques spirituelles. Il y a eu des temps où les ténèbres ont essayé d'éteindre la lumière de cet amour. Des moments où des malentendus, des pressions extérieures ou des insécurités personnelles menaçaient de vous séparer. Et pourtant, vous êtes toujours elge, plus proche de l'accomplissement que jamais. Ce n'est pas un hasard. C'est la protection divine l'ouvre. Et ce changement n'a pas eu lieu du jour au lendemain. Il affronte de vieilles blessures, des insécurités, et des schémas anciens qui la retenaient captif. Il la dans la prière, verse des larmes, affronte des questions sans fin. Mais travers chaque lot, il a découvert les éclats de ma miséricorde infinie. Jésus intervenu. J'ai guéri son cœur de la seule manière que moi seul pouvais accomplir. Il t'a reconnu, non seulement comme un partenaire, mais comme un allié spirituel, un reflet de mon amour inébranlable. Et une fois que cette révélation a pris racine, il n'y avait plus de retour en arrière. Cette décision définitive est le fruit d'une recherche sincère et d'un abandon véritable. Maintenant, il marche vers toi, portant la torche de l'engagement. Accueillez-le avec la chaleur de ton cœur, car il vient porter la preuve d'une âme purifiée par ma grâce. Mais si l'avenir est lumineux, souviens-toi, toute grande histoire exige la foi. La foi est la manée du ciel, permettant d'acquérir ce que j'ai promis. Sans elle, mais les signes, les plus clairs peuvent être obscurcis par la logique humaine ou la peur. Ainsi, chaque fois que l'incertitude frappe ta porte, tiens-toi debout sur ma parole. Je ne t'accueille pas mes enfants avec des espoirs impossibles. Si je dis que cette union est la tienne, alors elle s'accomplira en son temps. Élève tes yeux au-delà des circonstances présentes. Laisse ta foi s'élever et capter les visions de la vie que vous partagerez. Un foyer rempli de paix, un lien scellé par l'amour, un héritage qui me glorifie. Ce n'est pas un simple optimisme. C'est une discipline spirituelle qui s'aligne sur ma perspective céleste. Laisse-moi te rassurer. Le silence que tu as ressenti de sa part n'était pas
unsigna diriget, cette unsilenceker, une pause nécessaire, ol pouvait, a similar mess murmurs. Ordonner ses priorités et trouver la paix avec le chemin parcourir. Souvent, c'est dans le calme que j'accomplice mes plus grandes œuvres. Rearranger les cœurs, clarifier les visions, rallumer l'espérance. Et maintenant, cette saison de silence touche sa fin. Attends toi, unchangement dans vos conversations. Attends toi plus de profondeur, de transparence et d'enthousiasme. Elge autrefois vous marchiez sur d'œufs en parlant d'avenir. Vous plongerez désormais titi première dans des discussions sur l'éternité. Ceci est l'épreuve que le Saint-Esprit agit, agitant les eaux de votre relation, et les rendant prêts pour les prochaines phases. Une alliance qui reflète la grandeur de mon amour. Tu es digne de cette dévotion, mon bien-aimé. Ne laisse aucune trahison passer, ni aucune parole blessante prononcée par d'autres. Tenir élèvera que j'étais maintenant. Tu es profondément chéri par moi et par celui celle qui a choisi de t'épouser. Ensemble, vous entreprendrez un voyage qui témoignera de ma bonté. Ceux qui vous entourent seront émerveillés par l'harmonie, l'unité et l'amour qui fleurissent dans votre lien. Ils verront ma main dans vos sourires, dans votre résilience, et dans la manière intentionnelle dont vous construisez votre vie commune. Les anges vous guideront chaque étape, offrant de doux élans, une protection opportune et mille petits miracles rappellant la proximité. Tu n'avanceras pas seul. Cette union bénéficie d'une couverture divine, et rien ne peut te séparer de mon plan parfait. Maintenant, repeat cette déclaration de foi. Je reçois mon mariage divin. Je suis prêt pour le véritable amour et une alliance éternelle. Je fais confiance au timing de tout mon cœur. Dis avec un sourire, en laissant chaque émotion ressonner dans ton esprit. Prononce le matin, l'après-midi et avant de dormir. Qu'il devienne une mélodie d'espérance qui étouffe toute dissonance du doute. Souviens-toi, tes paroles ont du pouvoir. En les prononçant, tu alignes ton cœur et ton esprit avec mes promesses, permettant mes anges de préparer les circonstances qui feront advenir ce mariage. C'est ainsi que naissent les miracles. Par l'accord avec ma parole, proclamée avec audace et confiance, croyant que si je l'ai dit, alors j'accomplirai. Les délais que tu as connaissent n'atteignent pas de punitions. Bien au contraire. C'est un processus méthodique d'alignement, assurant que ton cœur comme celui de ton bien-aimé soyant purifiés et prêts recevoir cette bénédiction. Comme un jardinier éloigne les branches pour encourager une croissance saine, j'étais ce qui aurait pu entraver l'épanouissement de cette relation.
les blessures passées, les insécurités persistantes, les loyautés mal placées. Je devais m'assurer que, lorsque l'union prendrait racine, elle grandirait avec force et stabilité. Ne rejette donc pas l'attente. Célèbre-la, car chaque jour de delight était en réalité une préparation divine, une mise en place pour quelque chose de bien plus grand que ce que tu imagines. Et maintenant que le langage est terminé et que la préparation est complète, la scène est prête pour un dévoilement glorieux. Tiens-toi debout, car elle est le mérite de ma faveur brille sur toi. Prepare dans ton cœur une place pour les petites surprises que Jamie orchestre. Tu pourrais recevoir un message inattendu de cette personne, rempli de promesses. Vous pourriez vous croiser dans un lieu qui paraît trop parfait pour être un simple hasard. Ou tu pourrais être enveloppé soudainement d'une vague de nostalgie qui te tire des larmes, non de tristesse, mais de gratitude accablante. Si sont mes lettres d'amour pour toi, mes façons de te rappeler que je suis intimement impliqué dans chaque détail de ta vie. La romance que j'orchestre transcende les plans humains. Elle est céleste par nature, imprégnée d'un émerveillement qui ramène tout moi. Ouvre grand ton cœur, mon enfant, et prépare-toi l'avalanche de bénédictions qui se dirigent vers toi. Ressens tout à fait s'élèver en ce moment-là? Si du frisson dans ton esprit est ma propre présence confirmant ces paroles. Laisse-le t'élever au-dessus du scepticisme et de la peur. Souviens-toi qu'avec moi, tout est possible. Si le monde dit que c'est impossible, rappelle-toi que je suis le créateur des mondes. Si les hommes descendent qu'il est trop tard, souviens-toi que je demeure au-delà du temps. Cette décision de mariage est scellée dans mon livre du destin, et je me réjouis d'accomplir chaque bon plan que j'ai pour toi. Alors n'aie pas peur. Prie avec audace. Aime profondément. Arve sans réserve. Car rien n'est trop grand pour mes mains. Que ton atteint soit à l'autre de la grandeur de mes promesses. Oui, il y aura des conversations et des préparatifs. Lois, dates, habits, details et les fois excitants et parfois stressants. Mais sois assuré, je serai présent au milieu de tout cela. Depuis les moindres questions logistiques jusqu'aux plus grandes décisions de vie, invite-moi. Observe comment je lis chaque pli, fournissant ressources, guidance et faveur chaque étape. Tes anges gardiens, et l'archange Michel sont prêts. Veillant si que tout obstacle, cherchant gâcher toujours soit rapidement écarté. Cette union est écrite dans les étoiles et dans mon cœur. Alors n'aie pas peur des inconnus. Au contraire, réjouis-toi du fait que moi, le Seigneur de toute la création, soit personnellement investi dans ton bonheur éternel.
les set realite, insuffler du courage ton âme. Garde le discernment, en expose pause trop tot cette révélation. Certains m'encouragent avec joie, d'autres réagiront avec doute ou jalousie. Protéger de les semences de foi que j'ai planté en toi. Le jour viendra, et il est proche, ô cette personne avanchera, avec pleine confiance. L'amour brillant dans ses yeux. Elle pourrait dire quelque chose comme tu es pour exaucer. Oh, je n'ai jamais été aussi certain de rien dans ma vie. Les siesmots très lecho de mon propre cœur, car c'est moi qui les ai places elge. Accueillez ce moment sacre, car ce n'est pas un simple accord, mais une alliance tissée de fils divins. Je déclare que ce sera une semaine de félicitations, de perces financières et de santé abondante, de grands blessures entrant dans ta vie, car tu es cru si longtemps sans abandonner. Ta fidélité, ta passion et ta patience sont sur le point d'être récompensées puissamment. Tout va prendre sens. Dans les jours qui viennent, attends-toi une pluie de bénédictions, de miracles et de perces qui te laisseront dans l'émerveillement. Tu verras un changement surnaturel dans chaque domaine de ta vie, travail, finances, santé et relations. Des bénédictions inattendues et une double mesure de joie t'attendent. Souviens-toi, Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. Et si tu es fatigué et accablé, viens-moi et je te donnerai du repos. Fais-moi confiance de tout ton cœur, car ce mariage divin est dej en chemin.